Hello everyone. In previous class we started discussing on generations of computer. These generations of computer are mainly classified based on the technology what we are used to construct a computer. Based upon that we are going to be classifying five different generations in which we started the first generations of computer. In in that we discussed the first generations of a computer are designed with help of vacuum tubes. The speed of the computers are very slow and their storage capacity is very less. These computers were implemented using machine level language. To give input and take an output, we are going to be using punch card and paper tapes for feeding the data and getting output from these devices. These are the characteristics of first generations of computer, and the example for these first generations of computer are ENIAC, EDVAC and UNIAC. These are the example for first generations of computer. Dear students, in previous class we started discussing the first generations of computer. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನೋ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ 0 1 ಒಳಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಡೇಟಾ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಪಂಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ENIAC and UNIAC are the example for first generations of computer. Now we are discussing these ENIAC, UNIAC computer. ENIAC means, the abbreviation of ENIAC is electrical, numerical, integrator and computer. You need to remember these abbreviations because in annual examination they ask for 1 marks. Expand ENIAC, expand UNIAC, expand EDVAC. You have to remember the abbreviation of these things. ENIAC means electrical, numerical, integrator and computer. This electrical, numerical, integrator computer which make use of 10 decimal digits instead of binary. In earlier version what we discussed is that first generations of computer which uses machine level languages. These machine level languages which mainly use 2 digits, those are 0 and 1. But in ENIAC they implemented with 10 decimal digits, means decimal number systems to construct these computers. ENIAC, to construct these ENIAC computer system they require more than 2000 vacuum tubes and nearly 18,000 of wires, and the space for to create this computer which is occupying more space, that is approximately 167 square meters of the floor space. And these computers are also using punched card as an input and output as a paper tape, and the speed of these computers is 0.002 seconds is the actual speed of this computer. ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು ENIAC ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ENIAC ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 10 ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಯೂಶಲಿ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ ಲೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಎನ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 10 ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. 2000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸನ್ನ ನಿಯರ್ಲಿ 18,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೈರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2000 ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ನಿಯರ್ಲಿ 18,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಈ 2000 ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 18,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ನಾವು 2000 ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 18,000 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 18,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 167 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಏನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನೋ ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಂಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಎನ್ಯಾಕದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ 0.002 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಎಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಏನೋ ಡೇಟಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0.0002 ಸೆಕೆಂಡ್ಸನ್ನ ತಗೋತಿತ್ತು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ENIAC computer. You might be seeing these images. These are the images of ENIAC computer system. You need to see first one. These are the vacuum tubes. To construct this ENIAC computer system, they are using more than 2,000 vacuum tubes. ENIAC computer systems construct ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2,000 vacuum tubes ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ 2,000 vacuum tubes ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಇಮೇಜ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಜಾಗ ಈ ಬರೀ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೈತಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೈರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಯೂಸಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 18,000 kilometers of wires. These are the some images of ENIAC computer system, and you will also see how many number of vacuum tubes were used. The person is replacing an bad vacuum tube from ENIAC computer systems. ಈ ಇಮೇಜ್ ಒಳಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋದಂಥ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. The next one is ADVAC. ADVAC means Electronic Discrete Variable Automatic Computer. ADVAC means Electronic Discrete Variable Automatic Computer, which is the vast improvement of an ENIAC, which is developed by Macaulay and Eckert. So it is a vast improvement of an ENIAC computer system. In ENIAC that uses 10 decimal number systems, in ADVAC they try to implement stored programming concept. Means whatever we want to perform, for that we require memory. That memory can be implemented in these devices. That is called as a stored programming concept. To implement this stored programming concept, they implemented a technology called as an mercury delay lines. These mercury delay lines, which act as a binary number system or electrical pulses to these devices, which able to implement an binary instructions, that is 0 and 1, 0 and 1. It is the important characteristics of ADVAC. These are developed by Macaulay and Eckert. These are the vast improvement of an ENIAC computer system. In this ADVAC, they try to implement stored programming concept. Stored programming concept means internal memory could be provided for these systems. To implement this, they used mercury delay lines. They used mercury delay lines so that they produce an electrical pulses. These electrical pulses are nothing but on and off. In terms of binary, we are considering these as a zeros and ones. These are the important characteristics which are
implemented in HVAC system. Next one is UNIAC. UNIAC means Universal Automatic Computer. UNIAC means Universal Automatic Computer. This Universal Automatic Computer were the first commercial computer produced in United States. Until this, the whatever the computer which we are constructing, those are mainly used for research purpose or an army operations. After this, these UNIAC computers are used for commercial purpose. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನು ನಮಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಮಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಯುನಿಯಾಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. Compared to the other computer of the era, the UNIAC machines were small, about the size of one car garage. You have to think. While we discussing HVAC, UNIAC I shown in some certain picture in which it required 167 square meters floor to construct those computer systems. But these UNIAC computers which were fit in a one car garage means which require less space, and they are going to be using approximately 5000 vacuum tubes. These are the important characteristics of UNIAC computer systems. And you might be seeing if this image is an example for UNIAC. The person is going to be sitting in front of a computer and feeding certain data and instructions. What we seen in earlier images in which the people are standing in front of the computer and performing operations, but we reduce the size of the computer